A re rapele. Modimo mathata yotlhe, wena o leng esi moebo ya botlhalekiso. Rona batlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo lefatsheng leno la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste mo re nang le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray, be seated. Le shota ka batho ba bararo. Chief Whip. 3. Order, members. Honor members.
La hora le the whole 5 minutes. Good morning, honorable members. Let us start our business of today with Minister's question. Honorable Ruben Wamike is a member for 𝗤𝗓𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 West. Take tse sebaka se ke go dumedisa Mr. Speaker. Mr. Speaker, le nna hela ya ka mokao le ngwe lesedi ke tsamayalwa ke go ithoboga mo pusong ya UDC. Ka lebaka la gore puso e go lebega ba sa ithulaganyetsa go araba potso e Mr. Speaker ke beke ya bo 6 ha e se bo 7 potso e ntse e pala go arabesega yano le ko phiko re setse re ithobogile ka gore yano go lebega re ne re be wa bubi mathong gore go ta nna le commission of inquiry e sa nneng teng Mr. Speaker yano ke tsamayalwa ke go ithoboga ka gore potso e ntse ya pala Mr. Speaker. Let me just check. Hang on, Honorable Kaiser. Later date, Mr. Speaker. Later date? Yes. Procedure. Procedure, Honorable Sere. Madam, Mr. Speaker, good morning. Good morning to the House. Yeah, procedure me ke gore Honorable Kaiser ha ka ke a bua yalo a re gormente wa palelwa ibile ha re wa tlhaloganya hela sente gore potso e ntse ile go state president ka gore na akanya gore this is a presidential inquiry jano go supahetse maabane yana nna ke tshwareletse member ke ne wendo so ke ena e leng gore maabane le letse re bona gore e tisitswe kae ko ministering wa lephata la meepo le kgotetso ka jalo ke ena na go ba nka ba buile hela gore minister o mo kupile gore a later date ka gore o kwa Angola o e tauto ta ya araba ene ka boyene yano o ta ya araba Honorable Netani o buile le ene na o mpoleletse jalo yano ke ha khamala ba ta go thobosa sengwe le sengwe hela ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Further procedure. Yeah, honorable members. Honorable members, how government has dealt with this question is very, very disappointing. Extremely disappointing in the extreme. This question, as you may be aware, I think it's coming here for the 6th time. Every Friday, at least for more than a month, it's been coming here. What has been the explanation? The explanation, Minister for State President Ota Yaraba, at some point, on moments that I recall, was that then Honorable 𝗤𝗓𝗡𝗦 had a radio day somewhere in Tsopong. So again, there was an apology. Then came at a time when it was Fallen Heroes Day. The minister asked Honorable Kaiser that I cannot answer this question because I'm attending the BDF commemoration of fallen heroes. Nanabella, Honorable friends. Then level 5, I got a text in the morning. I think I got a text in the morning on Friday. The minister indicating what I see you because on an emergency meeting. So who nearly level 5. So Kadi 11, some match. Kadi 11, some match. Then we got a saving gram. This saving gram was from PS Minister for State President, Defense and Security to the clerk of the National Assembly. A request for redirection of question 2, Minister's question time. So the redirection, yes, it's a week old. Totally on a kabiri high redirective. Given that it's a labor, redirection. Baba responsible is more than a week. So
I share the frustration, yeah, Honorable Kaiser. And I don't think this is how we should conduct ourselves as ministers. We cannot have a question more than a month. Every Friday, more than paper. Excuse after excuse. Then now he's redirected. This is not how I think we should proceed, honorable members. So it's not a norm, it's an exception. I'm not saying all of you are doing that, but I don't think this is fine. Now it has been redirected to minerals. Eta arabiwa mo biking eta. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Procedure. Father of the House. Thank you very much, Mr. Speaker. Ne kere gongwe go ta tlhokagala guidance ya gore who is supposed to know gore o botsa mang. In this particular case, a question was posed by the Honorable Member of Parliament who did not know gore potso e tshwanetse gore e ye ko kae a ba isa ko state presidency ebe ya go nna ko e le gore yene o na e rometse go sele as the MP a me a gore re le ma parliament re tshwanela ke gore re itse gore potso e tshwanela ke gore e budiwe ministry wa gore ha e le gore re isa dipotso go sele, who is at fault? Nyamenka Honorable Muluti. The substance of the question, let's look at the substance of the question. I get it, it's Presidential Commission of Inquiry on BCL closure. I get it's a themed question, so that's where the focus is. So when you talk about Presidential Commission of Inquiry, it's regulated under Commissions of Inquiries Act. So it's a matter for State President. So, Jano, I don't know where the confusion came in, because let's take Roman numeral 1, for instance. The criteria used to select commissioners. We know that this is under the Commissions of Inquiries Act. Who selects commissioners? Is the President. Who answers matters relating to the President? Is the Minister for State President. Let's go to Roman numeral 2. How the Commission will ensure transparency and independence in its investigation. In terms of the Commissions of Inquiries Act, who decides whether the Commission sits in camera or in public? Is the President. Who answers? Is the Minister for State President. Roman numeral 3. I can go on and on. And so I don't think that Honorable Kaiser was wrong to direct the question to Ministry for State President. But in terms of redirection, it's entirely up to you as government, because you know who is best suited to answer the question. You operate on a notion of collective responsibility, but you also know how to marshal your troops. Sometimes more on a particular subject. So your redirection, I've got no qualms with redirection. My only issue is more than a month. At the tail end, now when we are expecting it to be answered, is redirected. But in terms of whether Honorable Kaiser was at fault by directing the question to the Minister of State for State President, I disagree. I'm looking at the question, as I say, at least that's my little understanding, unless I'm advised otherwise, which I'm amenable to. Father of the House? No. Jano me, Mr. Speaker, tsone tsamaiso tsa parlamente. Tsa reng with regard to seemo se sentseng jana where a question is clearly for a particular ministry and then it is redirected to a ministry e leng gore ga se wa yone. I hear you how I can always ask somebody to stand in for me. But in this particular case, we are talking about a question that is specific to a particular ministry. Point to the fact that it has to be answered by that ministry. Can that ministry then redirect it to
a completely irrelevant, given irrelevant to that particular question. Is that what the procedures of this House allow? Procedure. Yeah, we haiba. Order, honorable members. Maybe to respond to the Father of the House. Father of the House, can I remember that under Order 8, Order 8 establishes the office of the Leader of the House. Leader of the House is leader of government business. So, I get another determining arrangement ya government business in the House. And as I understand, Lelonagwa executive and you discuss these questions. And so the determination of who answers the question cannot come from Parliament. It has to come from the executive side. It's you who will determine redirection. Again, in most questions, 99.9% of the time, it's clear that this question kia agriculture eta agriculture. Kia home affairs eta home affairs. Where there are, because on a little overlaps. As I understand, on this particular issue, it may be a presidential commission of inquiry on BCL closure, which deals with a commission of inquiry as set out in the Commissions of Inquiries Act. But the operationalizing the whole thing, it's what now went to the Ministry of Minerals and Energy. So which is why I think in the wisdom of the Leader of the House and your advisors, you redirected this question on the 11th of March 2026 to Ministry of Minerals. So I don't know if I've been helpful, Honorable Father of the House, but my view is that arrangement of government business, Leader of the House, executive, on rare cases where there needs to be redirection, again, it's a matter that is determined on your side, and we are informed. Yes. Procedure, Mr. Speaker. Makute Minister Tel. Thank you. Mr. Speaker, o pile khomole naka ke sone se se dirahetseng. Ke letse ke bua le Leader of the House maabane a tlhalosa gore kana potso e re ntswa Commission of Inquiry e dirwa ke Tautuna. The operation aspect of it ke ya Ministry of Minerals and Energy. Ke bona ba eleng gore le budget le sengwe le sengwe le supervision e go go bone. So ke sone so bonang potso e na tiswa go Ministry of Minerals and Energy. So re gone ho ke sone se neng a kopa
motse wa potso gore mme a ta e arabe beke e tlang a le teng o kwa Angola gompieno on a state visit. I thank you. Kaiser. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana phakela ne ke bua le baemedi ba ba tswang ko ministry wa minerals. Ba ne ba tlhalosa hela sente gore ba ipotsa gore potso e tayang ko ministry wa bona. Hela ja ka o ntse o tlhalosa ho sengwe se thamaletse se tebagantse le ministry wa presidential. So ba re ga bana dikarabo tsa potso e, that is why ba ne ba kopa gore e later date gore ba tla khone gore ba tla khone go engage ana sente going forward. Mr. Speaker, ha ke heta ka yone ke re ke go kope Mr. Speaker gore ka gore potso e na le lebaka le letellentse e boka ga se gore ha ile gore minister o ka nna available go ka ya araba gare ga beke ga se gore go itseng mo order paper e khone go arabiwa go na le gore e te emele Friday yo mo gape. Ke a leboga Mr. Speaker. Theme. So themes in terms of our rules, these are Friday hell. Let me just procedure, Mr. Speaker. Hang on, I just need to check something. Yeah, it's a theme. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Hang on. Procedure, Mr. Speaker. Okay. Honorable Opposition Whip. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke bona gore o tshwantse o tse tshwetso. Tshwantse o tse tshwetso ka keraema for 30 minutes. Gompieno ke 23 minutes. Re discussa bokoa le confusion ya puso mo parliament. Procedure, Mr. Speaker. Tshwantse o tse tshwetso re ye go diputsong tse di teng bokoa jwa tere bo bone ba itshupile gore le bone they are confused. Ga ba itse gore yo tshwantse go araba ke mang re bone bokoa jo jaano tsa tshwetso. Procedure, Mr. Speaker. Me gona confusion ke tsa gore ba ithalositse. Honorable Lesedi. Yeah, Mr. Speaker, ne ke re ke go dumedisa. Tota kgang eno o e buile, Mr. Speaker, gore potso ya ka ke a tsaya lebaka le le kana e sa arabiwe. Yaanong ke gore tota hela se ke teng sa ntshwenya ke mahoko a dirisitsweng ke Honorable Molutse gore mototegi na a sa itse gore o director la potso ko kae. Potso ya yana le 6 weeks ntse tahana bone ba ne ntse ba supa gore ba ta ya araba ana ba sa kgone go bona gore ga se ya bone ne le bone gore go ne ga nna le confusion ya go dumela gore ke bone ba ka ya araba mme mare se ka ra ko Mr. Speaker mare dumela gore kganye ka ha o e buileng ka teng na tota hela kopo a me ke gore ha ele gore go thoma misiwa gore minister o ta nna teng ka Friday go ya araba a re ka Friday ya ya arabe ba ntse ba le teng gone ha bo minister ba neng ba le baganye ba sa ya arabe Mr. Speaker a go ire ka Friday potso ya arabi yo re kgaogana le potso ha e sa thola ya no nyana le bo agency mo teng ja ka hanne go tshimolo go nyentse ke a le boga Mr. Speaker. Nya me a utwetse the ba ga mangwato a reng ko potsong ya Honorable Gabatshuli Disho, member for Okavango East. Ke a leboga Mr. Speaker. Na ke supe gore ke thobogile Kaiser ena re wa e thoboga. Na ke thobogile ka puso ya UDC. Question number 1. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker, and good morning. Ke sala ke nna le potso ena ke tsetse ke digala kgwedi karabo ke ntse ke tshotse mo nga potso a se dio tse di a tshwenya
Mr. Speaker. Araba, honorable. Wa tsonya ke tshwanetse gore ke tlhalosa batswana ba itse gore o sa la botsa botswa ba tsamaya go nna kwa ke utlwe tsa ba le go toa kubiwa kwa gate mo putigong ya kgotlang nna ke ntse ke tsotsa karabo Honor, General. Procedure, Mr. Point of Speaker. order. Point of Mr. order. Speaker, Mr. Procedure. Speaker, General, serial. Yeah, point of order. Point of order. Procedure. Point of order, Mr. Speaker. Ke a boela morago Point of order, Mr. Speaker. ke a boela morago Mr. Speaker. Mr. Speaker, melao le melawana e tsamaisang tsa mesepelo gare ga mahatshe a mabedi kore Immigration Act e laolwa ke yone cap 2502 ke yone e re gang tsamaiso ke yone e re laolang goreng ba tsena yang ba ba tswang kwa ntle ba ba ka nnang ba sa tsena ka fomolong ba tsena ka tsela e ntseng jang mme ebile gape go nonotsha one molao wa rona o re ne ra tswa ka policy e re dumelang gore re tata re itsisa go yone palamente ena e tla go e tlhalosa le yone ga gore palamente ena e tle e segofatse ka gore mo go yone ra tlhalosa goreng tota batho ba ba tsenang mo lehatsheng la rona e se ka fo molaong ba re ka dira jang ka bone go balwa le ba batanye le batshabi ba tswa ko ba tswang teng mo ngame o buditse ka ba tsenang mo Botswana e se ka fo molaong bogolo jang ba ba tswang mabapi le lehatshe la Botswana ka ra re ke batla gore ke tlhatswa yana kere re na le tsamaiso ya gore ga ba tsile ka kwano mo Botswana ba sa tsena sentle re ba sekise re ba atlhole re ba busetse go ga bone jaaka ntse re dira jalo nako le nako jaaka le maloba ka Dizambana ne re eme ka dinao dibodara tse re tswetse re ntshitse maphata otlhe a tsa puso re phorapora gongwe le gongwe re bona gore ba kae batho ba ntseng jalo re ba tsaya re ba busetsa ka ko lehatsheng lone leo la ga bone mme nako e nngwe go fema tsone dio tse ke gore rana re bua le ba ga rona ba ba gaufi during quarter meetings ba ba ko melwaneng kwa re ba tlhalosetsa ka bodiphatsa jwa go sireletsa kana jwa go amogela batho ba ba tsene mo Botswana e se ka fo molao ka sekgwa ke illegal immigrant re bua jalo mme nako e nngwe le rona rana re kopana le ba lehatshe lone leo le ba la mangwe ba re ba pileng le bone o tlhehela ka re ba pile le South Africa le Zimbabwe le Namibia le Zambia re bua ka ona kganye ke ka o tlhomisetsa motlotlegi ya gore re buile ka kganye maloba ya ona batho ba tsanang ka kwano ka rona go ngwe ba bo batla go ta gore senyetsa motlotlegi Lucas ke mosupi wa gore le dikgota meeting ka kwa re ntse re bua re kgalemela yona kganye ya ba tswang ka kwa jalo gore ga ba dire sentle gape ba bangwe ba tla go rutswela dikgomo ba rutswela ditonki le dipudi so ke ra gore teng mo mme o na botsa potso ya gore mo makgethong a kae re dirile eng dikgota meetings tse re kile ra di tshwara di ka nna 44 kgota meetings ko ne re bua ka ona kganye mme dipatrolo tse re ete re di dirile ba ga rona bogolo ya mme ke tlhopheta tsone la ko Zimbabwe tse re dirile re tshwaragane le bone di ka nna 20 joint patrols re be re nna le mo re go bitsa re clean up campaigns mo kana kore ra re thiba kore ra la gone go bata bona illegal immigrants ba ba sa tsenang ka no Botswana ka fo molao tsone re di dirile di ka nna 29 ke ona karabo ka bokhutshwane motlotlegi Mr. Speaker ke a leboga Supplementary. Supplementary audition. Ya mi ke a leboga General la o ntshenya lena kana o ngekedio tsa Friday la o ntshenya lena wa buetse morago nya mi ke motho ke motutang thata gongwe ke botsegela gore ke a go utwa ebile ke lebogela karabo ya gago ka diputso tsa motaletse tse pedi kana tse tharo gore tota what are the concrete results tse le gore you have achieved them so far gompieko in reducing that illegal immigration le go document do you have the documents tsa batho ba ile gore they are undocumented batho ba tseni ba sena tsone ditiselo tsone tseo re batla go utwa re lona le tsamaya ka ya mo go tsone and what are the key challenges hela tse leng gore the policies especially your implementation is especially on go di border
ko ba tsenelang teng gongwe ke botse tsone tse pedi tsone tseo ke supe gape ko bohelelo ke re nya ntse ke teng mo parlamenteng ga ke a ya gope ke na le wena general ke a leboga. Prime Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. O bodile dipotso tse dintle ke dipotso tse di tshwenyang Batswana. Kana Batswana nako nngwe ya ka ke o itse Mr. Speaker. Ha ba utlwa gote Motswana mongwe o senyeditswe o tswetse dilwana kana o bolaile ka mo bolaile ke batho ba tswang ka ko ba sha khala tota gore re dira eng ke ra gore potso go isiame ya res mathata rena lone ke gore bodara rona e telle thata ga ka ga ile telle ana ga re kgone go e kata e yotlhe gore gona go simolla ya kwa go kwa vangu kwa la go tsena bo ntwele moriti e tona mme tota la maphata rona a itshireletswa ga re e kgone jaanong batho ba ba na le maretshwa ba a dirang ka gore ba tsena gongwe le gongwe ko ba itseng gore ga re yo teng mme re ga ba se nonna yaka ba tsena jaana go thata gore re ba bona ka gore bangwe ba helela ko merakeng ga ka tsena ko merakeng ya mantlha ya bo morena go botswang kwa o tla ba itlhela bangwe ba sia ke bale ba ko merakeng e mengwe kwa ba bangwe ba tsena kwano ga ka mo goditshane jaana ga o ka mo goditshane o itlhela ba tletse teng kuo jaanong sengwe se se re parisa batho ba ke gore ke rona re le Batswana ka gore batho ba re ba fitlha ga re ka ema hela ka dinao re ba rona gore batho ba re ba tshwaretse re ba reng jalo go ka nna botoka gongwe crime e ka ya ko tlase mme nna tota nne kere gongwe re tswe ka tsela e ntšha ya go bona gore these jobs tse re dumelang gore Batswana ga ba di batle ditiro tse di tshwanang tsa go disa ditiro tsa go tshwana tsa nneo gore tle re kgone go ba documenta sentle ga se gore re tswe ka metlhala gore a bone re ka nna le molao o pharologanya gore re ka ba dirisa ka tsela e ntseng jang gore Batswana le bone yana kana re ka ke gone re ka ba documentang sentle bone ba le ba disa ba le re ba kwadisa rona ba re ba hirang re be re duela gore governmente le ene a tla a boelo mo teng kana me ke go hese kai Mr. Speaker o tla intshwela bona ka re ke tana mo telana kganye batho ba ra ba tshwara ga re tsona re ba tshwara gore ba berekile ngwaga e otlhela mo Botswana ntse a bereka yana e le modisa kana a na thusa bangwe a na ba thatsotswa mo tega malapa letsatsi la re dirang clean up campaign ka December both ba ya mafutu go ga tsela gore mapodisi ba ba bona ba tshotse madi ba tsentse mo dipateng ra ba olla ka dipula tse tsa rona tsa ba di beretseng ngwaga o tlhetse re be re ba rwala ka koloi ye yone ya rona yana re ba escotile sente ba ntse sente kana koloi tse ebile di na di toilete mo teng re ba tudisa morulwana a bona gore ba sho ga gona pe yo ka ba roba ko gore re tsa madi re be re a transport la ka gore molao one wa re tsentse gore re mmuisetse ko ga bone ka ditsa gagwe le madi a ga ka ba ratsa a na ntse a berekela a ga kgetha jaanong ke sone se ke reng gongwe re tswa ka tsela nngwe kana gore ga o ka ba le dikoloi tsa ka malobane re tsamaya gore koloi pega batho ba le 48 mongwe le mongwe a bona a tswetse 1 million pula a bereketseng yala that's a lot of money dipula terms a ra isa ka kontle gongwe re tswa ka tsela e siame ya gore batho ba berekang kono ba re ba kgethise ba duele ka gore ga ba golagala ba le kwano ha re ba isa ko dipateleng tsa rona ka gore ka molao ga re ka ra mogana le ga ka bo e le illegal immigrant re tshwanetse re bone gore ra moala ke molao o teng international law e re saenetseng yana gora gore tota re tswa ka tsela e siame ya go bona gore how do we benefit from this illegal immigrant ke ra gore ke go utlwile mongame mme ke ko mathata a rona e re kitisa molao kakanyetso kwano wa gore how do we benefit from these people and can we tax them re be re le mo go makganyeng ke dumela gore mongame ke ka ba le ene o na le ona mogopolo me ra o rata ko paro ro godisa mongame ke a leboga Supplementary. Member for Molepolle North. Morning, Mr. Speaker. Question number 2. Honourable Minister of Finance, Your Honor the Vice President, Honourable Minister Muluti for his honor. Thank you very much, Mr. Speaker. I stand in for for His Honor the Vice President.
Mr. Speaker, before addressing this the specific particulars raised by the honourable member, it is important to outline the standard operating procedure for government payments. Procurement is decentralized across ministries, departments, and agencies which acquire goods, works, and services in line with the Public Procurement Act of 2021. However, payment for these procurements is centralized and processed by the Ministry of Finance through the Office of the Accountant General. Ministries, departments, and agencies submit payment instructions with all required supporting documentation which the Office of the Accountant General uses to effect payments to suppliers for goods, works, and services already delivered. Mr. Speaker, the statutory payment turnaround time is 10 working days, with 8 of the days allocated to MDAs for compilation of payment instruction and supporting documentation, and the remaining 2 days allocated to the Ministry of Finance for processing payment. I must inform this Honourable House that government is currently facing challenges in meeting this standard. This is not due to administrative lapses, but rather to prevailing liquidity constraints and cash flow pressures. These circumstances have necessitated a shift from a first-in, first-out payment method to a prioritized system guided by available cash balances. Mr. Speaker, in an effort to manage cash balances and ensure that government meets its obligations to suppliers, the Ministry of Finance has implemented cost containment measures, including close monitoring of government purchase orders issuance to prevent the accumulation of additional unfunded commitments. As part of these measures, all non-essential expenditure has been suspended. Every pula spent is now rigorously scrutinized to ensure it fulfills a statutory obligation or supports a critical frontline service. Mr. Speaker, to ensure effective management of outstanding payments, the following additional controls are now in effect. 1, centralized GPO authorization. No ministry may issue a government purchase order unless the Ministry of Finance has verified that cash is available to support the payment. 2, daily liquidity tracking. The Office of the Accountant General has moved to real-time cash forecasting model. That is, we no longer wait for monthly reports, we track our daily cash at bank against pending payments instructions. Mr. Speaker, as of 11th March 2026, the Ministry of Finance had outstanding payment instructions for 6,614 suppliers, amounting to 3,640,271,399 and 31 thebe. The breakdown is as follows. I guess, Mr. Speaker, allow me to give the honourable member an Appendix A so that he can peruse, unless if we have a lot of time, Mr. Speaker, because the spreadsheet is too long. Mr. Speaker, this payment age analysis reflects only the payment instructions and supporting documents submitted to the Ministry of Finance. It does not account for the date on which the suppliers originally submitted their invoices to the respective MDAs. Because invoice submission is not automated, there are instances where significant delays occur before an invoice is captured in the system and the payment preparation process can begin. We acknowledge that some invoices remain at the MDA level and have not yet been submitted to the Ministry of Finance for payment. Maybe I need to indicate that, maybe to just give the payments age analysis, just in brief to say 31 to 90 days, outstanding amount, and then I'll also give the number of suppliers. So outstanding amount for 31 to 90 days is 676,312,091 pula for thebe, and the number of suppliers there is 48.
Now, 0 to 30 days, 2,967,959,308 pula 27 thebe. And the number of suppliers there is 6,566. And therefore, a total suppliers 6,614. Total outstanding amount 3,644,271,399 pula 31 thebe. Mr. Speaker, currently we have a total estimate of 1,470 invoices amounting to 991,432,930 pula and 35 thebe that remain outstanding from MDS as per the annexure that I was talking about earlier on, Mr. Speaker. Ministries, departments, and agencies are regularly encouraged to submit outstanding payments to the Ministry of Finance for payments to facilitate cash flow planning and avoid delay of payments to suppliers. Mr. Speaker, the Ministry has issued year-end guidelines to all accounting officers to ensure that invoice batches are submitted by the end of this month, which will be making the close of the current financial year 2025-2026. The Ministry is working on an integrated e-procurement system to ensure end-to-end visibility of outstanding creditors from the time an invoice is submitted by a supplier at MDA. Mr. Speaker, at the moment, it is not possible to provide the total VAT charged on outstanding invoices because, where relevant, supplier payments are made on a VAT-inclusive basis, and it is the supplier's responsibility to remit the VAT to the relevant authority. Additionally, some suppliers are not registered for VAT, and in other cases, the goods, services, or works procured are exempted from VAT. So, Speaker. Procedure, Honorable Speaker. Mr. Speaker, notwithstanding the foregoing, the Botswana Unified Revenue Services occasionally requests information on supplier payments to verify VAT submissions by a various supplier of goods, services, and works to government. Ideally, such supplier payments information should be readily accessible to bears to enable real-time data on expected VAT from government-related transactions. In the absence of this integrated access, I am currently unable to provide with a high degree of accuracy the amount of VAT actually received from suppliers of government goods, services, and works to date. In the future, the Ministry of Finance intends to establish an interface between government payment systems and bears through integrated digital platforms aimed at strengthening compliance, reducing corruption, and improving revenue collection. This digital transformation initiative, anchored on integrated tax administration system, will link taxpayer information with government transaction data, enabling real-time monitoring of tax liabilities and enhancing audit capabilities. Mr. Speaker, regarding the request for a detailed spreadsheet identifying individual creditors and specific invoice amounts, I must respectfully inform this Honorable House that the Ministry of Finance will find it very difficult to disclose the names of individual suppliers and their specific financial particulars. This position is informed by A, Data Protection Act compliance. Under the provisions of the Data Protection Act, the government has a legal and fiduciary duty to protect the sensitive commercial and personal data of private entities. Disclosing specific payment histories and outstanding balances of individual businesses in a public forum could infringe upon their right to privacy and potentially prejudice their competitive positions. B, confidentiality of contracts. Financial contracts between the government and private contractors often carry confidentiality expectations regarding the specific terms and outstanding values of their accounts. C, Mr. Speaker, in the spirit of transparency and to assist the Honourable Member, the Ministry of Finance has provided a comprehensive summary that I've already spoken about of these outstanding supplier payments. This ensures that this Honourable House
is fully informed of government's fiscal obligations while remaining in strict compliance with the data protection laws. In conclusion, Mr. Speaker, I'm acutely aware that delayed payments strain business liquidity and severe cases may lead to company closures. This is an unacceptable situation, which we must admit. To address this, the Ministry of Finance is working tirelessly to restore a sustainable fiscal position and ensure that local contractors and suppliers are paid within the established standards. The ministry is committed to settling the outstanding balance of 3,644,271,399 Pula 31 Thebe by the 2nd of April 2026. This timeline aligns with the anticipated receipt of SACU union revenue and the start of the new financial year. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. Ke leboge karabo me ke na le dipotso tse di khutshwane di le nne. Ga ke tlhaloganye gore go simolla leng go te goromente o khipa sephiri sa gore o kolota mang bokae ka gore di tendera tsa puso di ntshiwa phatlalatsa mo nakong e hitileng ne re hiwa gore ministry wa health, for example, o kilo wa ntsha list yotlhe di company tse ba di kolota le di amount molao wa data protection o ntse o le teng lo simolotse leng gore yaanong lo re ke sephiri. Ya bobedi go na le loan e ne ya tsewa ke ga go lola sentle ke parliament yone the 13th parliament ya madi a na tsewa ko BPOPF go toga go duelwa outstanding invoices ga tsamayang gore mo nakong ya gompieno be santse re na le dikoloto tse di sa duelwang di heta 3 billion pula. And then the third one, kana it's normal. A go tsana mo kgweding ya bohelo ya madi ya ga government. Government departments rush to spend madi a ntseng a le teng. Some suppliers gompieno ba bua gore they are overwhelmed. Ka gore di ministry di tabogile di a reka di dirisa madi a neng a ntsa a setse gore ga re ka ska ra dirisa ngwaga o hela a go busiwa. Why are we doing that? Centralized GPO. But are you aware? Is the minister aware? And then the last one. Here we have first in, first out payment system. Are you aware that some suppliers are complaining? For the components that we did well, and my components over Ghana, are you aware of that? And if you are not, can you establish gore a go boa maruri gore tse dingwe di kompone di duelwa ka bonako ka gore banga tsone ba ikuela ko matoneng ke a lebo. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Jaaka ke tlhalositse ke ne ka quota the Data Protection Act. Tota hela le tumalano ya bonyele ya di kontraka le goromente. Minister of Finance o bona go le bokete gone gore e re ga bana le tumalano e ntseng jalo ya sephiri e ba bomba bana le yone le bao ba ile gore ba dira kgwebo le bone e bo ile gore ba ka ntsha information eo hela ba enela setšhaba ka tsela e ntseng jalo. Mme ke dumela gore kana ha go na le di stages tse ileng gore information can always be released, but in this particular case, tota hela ga re bone go tshwanela gore re ka ntsha gore semamang o kolutiwa bokae jalo mototegi mo parliament. Ke boammaruri gore government o na tsa loan, and ke boammaruri gore every week government will receive invoices. So the number of invoices received tsa di project ka go harologana di tsela eng ga di a lekana madi a ileng gore e ne le loan e nne tsewa ko BPOF, and therefore re tsweletse mo nakong ya gampieno on a weekly basis to pay
bao ba e leng gore ba kolutiwa ke goromente ka gore madi a neng a tsewa ko PPOF ke madi hela e leng gore mo ko banking hallong di invoice tse ne di le ko ka nako eo far exceeded the money that was the money that was taken from BPOPF. Well, we are not aware mona nakong ya gampieno gore ministries are rushing go leka go cleara madi ka gore se ke se itseng ke gone gore re lekile ka bojothe gone go supa gone gore go rekwe dilo tse leng hela gone gore ga di ka se di rekwe the skies will fall. So ka tsela entseng jalo ga ke itse gore a ile gore ministries are rushing go dira di procurement maikelelo ke eng ka lone lobaka la gore ko bohelong ja letsatsi re tlhalositse ka liquidity issues, and that is why purchase orders were decentralized. Ke a go utlwa gore go na le supplier tse di complainang gore ba bangwe ba duelwa ba bangwe ga ba duelwe ba ba duelwang ke ba e leng gore ba buelelwa ke matona mme a ile gore go ntse jalo e tla nna kganye le gore ta e seka mme hela tota tshwanelo ke gone gore mongwe le mongwe yo submitileng tota madi ga a le teng o tshwanela ke gore a duelwe ka nako ya tshwanetseng gore a duelwe ka yone ke a leboga. Further supplementary. Last one, Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Minister. Ne ke re ke botsa gore ke go utlwa sentle gore wa re even though procurement ya goromente ka gantsi simela ka ITT e le public motho o filweng tiro e ba nna public gape a announce go filwe semangmang bile a bolela gore o tla ira bile o tla kolutiwa bokae ga setsa dirile tiro a kolutiwa e nna sephiri ebile ga ile gore le ha ene se an ITT ha go tsewa di quotation di tharo le ha ile reka dikopi kana jang a ba re go reka is public ha se sephiri le madi a tlo dielwang ga se sephiri mme ha o se o kolutiwa o dirile tiro e nna sephiri ne ke re ke tlhaloganya. Honourable Minister. Mr. Speaker, ke tlhalositse gore this position is informed by I'll read again, Data Protection Act compliance. Under the provisions of this Data Protection Act, the government has a legal and fiduciary duty to protect the sensitive commercial and personal data of private entities. Disclosing specific payment histories and outstanding balances of individual businesses in a public forum could infringe upon their right to privacy and potentially prejudice their competitive positions. And B, confidentiality of contracts. And I'm saying financial transactions between the government and private contractors often carry confidentiality expectations regarding the specific terms and outstanding values of their contracts. And C, the spirit of transparency. However, in the spirit of transparency and to assist the member, we have provided, an appendix, and this appendix does not hire maina di company, but it's invoices per ministry. May I raise a point of procedure, Mr. Speaker, not supplementary, just procedure so that we understand. Yes, Leader of Opposition. I think it's important to in the past, on the floor of Parliament, the components are thing, the amount. And I can give you examples, some Ministry of Health in the 12th Parliament. This answer in future, no MP can ask in public. So I don't know they are secret. Sija. Okay. Is it related? No, my procedure Data Protection Act, 20
12th Parliament, but in our commensiwa ka 2024. That is why Honorable Muludzi is citing it. Ka hata sa data protection ya no re le ka go somarela information ya motho. Data Protection Act ya re ha ile gore ba tla disclose ha o botse motho a teng pele. So ke sone so bonang Honorable Minister a bua jana. So yone e simolotsa ka 2024. Ya no ne se yo ka 12th Parliament. Ke a leboga. Order. Yeah, honorable members, ke tsa gore Honorable Mulutsi o e tlhalositse. This law commenced January 2025. Me yaka go buiwa. Ke molao o sireletsang data. And go ra gore ke ono no informa ka ha ba arabileng ka teng. Jano, I'm tempted to also defer this ruling to reflect further on it. The reason I say so is because I know that such information will be subpoenaed in committees. The committees, I know they will call for that evidence in some instances. And so I need to, as I give the ruling, also reflect on the implications of this on oversight. And so Arna Merihitil. Honorable Justice Dr. Unity Down, member for 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 West, man of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, later date. Later date. Honorable Monedi Bagaisa Mam, member for Shoshong. Mr. Speaker, question number 4. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Honorable Minister. Good afternoon, Mr. Speaker. Thank you very much for this question. Bunzi ba ibotsa obotsa ka ikwadiswa di kereke le ka di kereke tse di tsenela mo dikgweng. Le gore ba ba setseng ba kwadisitse gore bone ba kae. Karao ka bokutshwane ke goreng ba di kereke tse di setseng di kwadisitswe hela ka fo molaong di 1288 tse di setseng di kwadisitswe hela ka fo molaong jaanong mme pele ha le ne di le 2327 o ka bona gore di le dintsi di tinetsa tlolwa ke nako yone ya go ikwadisa to re-register. Mme kana ka fo molao gate molao wa re tseo di kereke tse bogolo yang Societies Act number 6 of 2022 section 32 sub 2 ya re di kereke tsotlhe tse di paletsweng ke gore di ikwadise sešwa tsotlhe ga di sa tshodile ka fo molaong re tla bo re ba akanya list re cleaner e tla re mo nakong e sa fediseng pelo re be re gazeta kana re kwala dikereke tsotlhe tse di leteletsweng ka fo molaong mo government gazette gore batswana ba tle ba di bone mme ke batla gore ke re ra itemogela ebile gape ra lemoga gantsinyana dikereke tse di tsena mo dikgweng tse jaanong ka kgone go tlhaela bodiredi re ntse re tsamaya le tsone ka bongwe re di checka dingwe tsa tsone re itlhetse di kwadisitswe sentle ka fo molaong dingwe tsa tsone re itlhetse di sa kwadisiwa sentle ka fo molaong mme ra di tsara di sa go pele ga molao tsa tlholwa ka fo tshwanelong ke batla gore ke gakolle batswana kere go dira kereke o sa kwadisiwa ke molato mme ebile ba emise go dira jalo ba boela ba sale molao morago wa gore o ne le kereke o e kwadise mme ebile gape o tsamaye ka ditumalano tsa teng
bangwe bana ba re ba tshotse di-certificate ka gore molao mongwe o motona ke gore o bo o dirile dithuto dingwe tsa boruti jaanong go na le bangwe ba ba dirang di-course tsa boruti tse di seng ka fo molaong ga re di letelele ga wa ka gore o ikwadisitse o na le certificate kana diploma se tsa boruti tse re lebelela sekwele se o neng o tsena mo go sone gore sone ke se go temang se accredited ga se accredited ra go bolelela re be re go tswala kereke ya gago jaanong ke kopa gore re eme ka dinao re dire gore go mo go ska ga nna teng jaaka re ntse re bona batswana ba dira ebile gape ra tlhomamisa gore dikereke tsotlhe kana re tshwanetse gore re bone gore ga di tlole molao wa rona one wa go sireletsa madi mo go teng terrorism financing gore di dira dibuka ka fo tshwanelong di nne le dibuka tse di maleba tse e leng gore di ka tlhatlhobiwa tse e leng gore batho botlhe ba ka dumalana le tsone so se ra se rotloetsa ebile re kopa gore lotlhe ba le nang le dikereke le tshware madi a dikereke sentle ka gore ke molato ga e ka re ra go tlhatlhoba kana o tisa di-returns tsa go ra itlhela le gore o palelwa ke go tlhalosa thata ka botlalo gore madi a kereke a gago wa tshwara ka tsela e ntseng jang gape itse sentle gore le bone bakereki ba gago ba o nang le bone ba na le tshwanelo ya go itse gore madi a ba a kolekang kgapetsa mo kerekeng a dirisiwa ka tsela e ntseng jang ebile ba ka ikuela ko kae gore madi a kereke ga a dirisiwe sentle ka fo go ntseng ka teng go mo go direla gone gore go emisa tshenyetso setšhaba kana go emisa go itirisetsa dikoleke tsa kereke e se ka fo molaong jaanong ke a kopa gore re direng jalo rotlhe le rona batotlegi ba ntue gore e re le ntse le tshwara diphuthego tsa dikgotlayana bitsang baruti le bagakolola ka seosi mme gore re make sure gore a mme bone baruti ba ba dikereke kana botsamaise ba dikereke tse bononogile tse Mr. Speaker ra tsa baina a bone ra isa kwa gore a ye go tlhodumelwa gore a ga se batho bangwe ba ba nang le di-criminal records ba e leng gore ga ba ise ba senyetse setšhaba gope ga ba ise ba senye gope jalo gore a mme ke bone bangwe ba ba ka tshwarang madi ao kana ba ka etelelang dikereke pele jaanong a re se ka ratsa dikereke jaaka business jaaka bangwe ba dira a re di tsenyela jaaka kereke le gore ke ko tumelong ya morena motlotlegi mo a losi Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Honorable Supplementary. Yeah, ke a go dumedisa, Mr. Speaker. Tota, I stand in accordance to Standing Order 130.1 so that we suspend Standing Order 30.7 gore re kgone re dile le dipotso tse di leng teng. Ke a leboga. Pending order Supplementary. 40.7, not 30.7. Eh? Order, honorable members. Honorable Barwang has risen in accordance with Order 130.1 to suspend Order 40.7. The import is that questions for today be not constrained within 45 minutes. So that is the import of his motion. The question is that the motion be agreed to. The question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Yeah, Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Barisama. Ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa parliament ke a go leboga tona ka karabo ya gago eo ka o e beileng ka teng mme ke ne ke re ke ne ke utlwa tlhalosa gore dikereke tse di kwadisitsweng di 1288 di ne di tswa go 2327 ke re ke botsa gore a le lephata a ga la nna le go ka nna le an amnesty extended to dikereke tse di sa kgonang go comply gore gongwe ditele tsone di iphitlhele di wetse mo ha re tlhokang teng re le puso gore ba kgone go di tsamaisa sa bobedi ke re ke a re
o no supa gore batho ba ba tshwanetseng gore be le baruti ba dikereke ba na le thulaganyo ya gore ba bo ba na le dithuto tsa diploma e le tsone tsa theology ka tselentseng jalo ke re ke a re a mme le yone eo kana le ha tshela Botswana ke le ha tshelone le le ikaegileng thata ka yone tumelo ka yone modimo le gore be re le goneha mme bontsi ba batho ba eleng gore ba re hodisa ba re ra go bone gone ke batho hela ba neo ya modimo ba eleng gore a yone mme thulaganyo yone ya gore ba bo ba e le gore ke ba diploma holders la ga le bone ya go ba bone ba ka ha mosi gongwe be toga re iphitlhela re lathegetswe kana batho tege gona ha ba se ka la moitatsebe ho ba ora motshegwa honorable Ramaotwana le moitatsebe ka komorago kana mathata ano ke bua ka diwatšho ko bothe ba yang teng jalo tshwanetse gore go nne le ke tsaetse gore la peritšhuni ke lona ba bararo ba ba ka nya le TV go ba taeng sa tune ke ne ke botsa yone gore a tona yone ya baruti ka di qualifications ke lebile gore le ha tsela rona jaaka ke ne ke supa re tswa kwa hela go go lo tona re le batho ba re ikagileng thata ka one modimo go mme bile go na le batho ba leng gore ba na le yone neo e leng gore ke one e leng gore bone ba dirisa yone ba laha bana ba re a mme anong ha re ya go ba selo sa diploma ba neo ya modimo bone ra go reng ka bone ke one ne ke batla gore ngwe re tere ngwe o re hitise mo gone re le puso gore ra re kana re toga re ithela re bolaile le ba re yang go bone gona ha re toga re sa tsholo re bona dithuso go boela ka kwa ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Batotlegi ba ntwe bo ba tla nkgakgamatsa re na le bana ba le bantsi ba sena ditirong le ka bola ga di factory le buella ka tswa di buella di kereke go go ira mo rutela mongwe hala hela nya jano nya ba nteditse bona ba ruti ba lona ba la batla go ba buelela ba ke a gana mo Mr. Speaker exercise ena e simologile ka November di 20 ena tsa November 2023 ya go hella ka 31st March 2025 ha ele gore mongwe le mongwe o na le kgatlhego ya go nna moruti ya go dira kereke nako e ke nako e telle ke na 2 years batho ba ntse ba nnetse amnesty e motlhogi ya e kopang ya gore mongwe le mongwe o na le kgatlhego yo batlang go dira kereke a dire se se maleba 2 years re dumela gore 2 years o na o siame o lekane sa bobedi sa reng ba e leng gore ba neeletswe ke modimo hela gore ba tle ba fodise batho go na le lenaneo ga le gore modimo go netse gore wa dise ya ko ngakeng tsa Setswana le bone ko go na le ngaka Setswana association o ikwaditse go nna ngaka Setswana go na le lenaneo le o ka le sala mo nya ma further supplementary, Mr. Speaker. Ikete ba sa se buang ko morago kwa ga bui ka bonga ka just Setswana. It's a completely separate matter. Sa se botsang ke gore ba ile gore abana di qualifications me bana le neo ya modimo e ka nna bo profit ya boruti ya eng ya no na botsa yone yo gore ba o bone ha ona le neo hela mme go sa tsena sekolo ke rapotso nya mme ke riana pele ya kana re tsama re tle re sala molao wa FATF morago o buang ka anti money laundering anti terrorism financing ya re ke sone se ne ya re rentsana re go dire di consultation ga le ba ga bo ga dumela gore the minimum qualification e ka nna yone diploma merar botle ba leng gore ba santse ba ka tsena sekwele ba te ka gore ba ya go tsena ko diplomeng kwa bile ba ta ko go rona re gona go ba ga nako yone re na le bang ba ba tsileng ko go rona ba ba reng re letelle moruti ke o tsena sekwele kwa mo ngwageng o tla bo ga graduate ba ora ba letella ba o monga ga re ba gane ba mme hela gone go re tshwantse re tota re sale molao o teng gore go tle go nne le tsamaiso e peyerile ke batla gore botsadi bo lemoga gore kana tota mo dikerekeng go na le madi a mantsi a dirisiwang
mme go tswa ko morago kwa go ne ga diragala ga bonagala thata gore dikereke ke dilo dingwe tse di dirisiwang ke batho ba ba dirang money laundering ka gore batho motho o kgona go tla tshotse madi a latetse kgetsana ka sontaga yana e le madi a corruption ba ba ne ba ntse ba ja di-bribe a tsamadi ha tsena kwa utla kwadisa ko bankeng jaaka koleke ya sontaga ke sone se o bona jaanong go ta re nne le tsamaiso ya go bona gore mme re ka sefa jang dio tse gore ga go nne le tshenyiso setšhaba ye ntsi thata kana batho ga ba dirise dikereke thata ke a le utlwa le re go na le bangwe batho ba ba neeletsweng neo hela ya go hodisa kana neo ya go fodisa ga e tshwane le neo ya go rera ya go itse lefoko la modimo jaaka gone ke utlwe Mr. Speaker go te ba bangwe ga ba itse sekgwa mongwe na tile ko go nantare ene o heletse ko go form 3 mme ga raraga ka sekgwaga o tla re wa se itse ga nna ga se o re wa mmotsa ga ka go bola gore o na re jaanong Supplementary, Mr. Speaker. Order, honourable members. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Minister Mokhware, I don't think we are able to tasen ke potso ya ga Honourable Bagaisama. O bona kanya gore e re le hatsi re be re nna o ka re jaanong lehatsi le e tla nna la barutegi ba le nosi ga gona batho ba bangwe gope gape ha ba tsenang teng. I don't think re dira justice to those people. I'm saying this because Mr. Speaker go ngwana re ba rongwa be ile khanye ka tsele le gore e go getse minister a gore a arabe kanya qualification ka tsela e leng gore o kare baruti botlhe ba eleng gore ba ka tswa ba sena qualification go ra gore ba dira thata ka boruti bo ka reng ke bongakanyana nya a re nneng honest hela to ourselves gore go na le baruti tota ba eleng gore le wena ha o tsena mo teng ga phuthego a rera o mo reditse wa go bona gore motho ke wa neo ya modimo ya mowa o boitshepo e seng ba ba tsietsa jaanong nna ne ke re Honourable Mokhware that clause ya yotlhe e tshwanetse go le jwa e phimolwe e sutliwe ya qualification kana wa debate okay sorry Mr. Speaker can I get Mr. 40.3 Mr. Minister, I think we need to relook hande muluti asa go iketse be kana ke ba ba ilang di kereke nya mma ke sireletse Honourable Muluti ke mo ga ba dumelang thata e bile ene o nya ya ga ba ke mo itseng ka teng ne ke ithayalo ya re ke le moila re wa dila nya point of order. Thank you. o bolella se ke se itseng ka Honourable Muluti Thank you. ya mo sireletse ke go sireletse thata father of the house withdrawn Mine ke re ke ipuelelle thata ya ska ipuelela ka ke goletse mo diagelong ka teng nya withdrawn Honourable Muluti ka itse re goletse mo diagelong thata mine ke re Honourable Minister setana e leng gore tota maikaelelo a yone ya go leka go ntsha botsukunapi ba go tlhatswa madi e le fathafu e rialo tota ga ba tshwanna go ama ka ha baruti ba dirang dikereke ka teng it is nane ke re a ke le go leba le batlose frame it such that ga ena go tlogela ope o dirang tiro ya modimo ko ntle mme e le gore bogolo gongwe la akanye gore bo treasurer ba leng gore ke bona ba leng mo dikerekeng e nne bone ba go buiwang ka qualification mo go bone because bone ke bone ba tshwarang madi ba dirang madi ba tshwanang ke go dira dibuka and return to the ministry ko societies kone mo minister ra gore a ke re se ka se keng kganye sentle ka hano we ba ka teng I don't think no
gongwe motlotlegi a le nna a sa e baya sentle gore o kgone go mo araba sentle le wena hela o ka ko ga bane ko lentswe le kwadile. Yeah, ona Motausan. Ona Mokhware. Yeah, thank you, le le khakollo re se ka se. nya me ke ra gore ke a ba utlwa ebile ba bua sentle kana this amendment was done ka 2022 gone mo parliament gone mo tlung. And I remember this issue was widely debated. Me gone ya ka le bua le re go na le neo ya batho ba ete ba enele ya ka ba bangwe ba re na le bone mo tlung ba netswe ya me hela nna kare the reason why go tsentse qualification ke gore go no go toa gote kana moruti ga ile moruti o tshwantsa ba kgona go dira dilo di a rutile dio tse di tshwarang counseling a rutile dio tse tsa counseling ke ra go sedila maikutlo a rutile dio tse tsa go ruta batho team building a re kra go aga setšhaba jalo le management wa batho o ka nna le neelo ya go rera ya go itse le foko hela jalo kana ya go dupa ya go ntsha dilo mo bathong mme bo tlhoka that managerial skill moruti botsadi ya boele motho yo manejang a na le that managerial skill go bo go toa gone mo mme nna ke a le utlwa kare a re tsise molao ga le batla go ta go bankanya re tle re bankanyeng ka re rothe ha ke bona ka lentsana le la dumela mo go dupeng re be re ta go baakanya molao go gone ga ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary, Mr. Speaker. Yeah. Further supplementary, Mr. Speaker. Honorable gore tetse ke kgoregile member for Maun East. Thank you, Mr. Speaker. I got Swara General sentle no go bata o ke tswa nako. Question number 5, Mr. Speaker. Honorable Minister of Environment and Tourism. Honorable Minister, e bolele bole kae Karabate. Okay, Mr. Speaker, the Ministry through the Department of Wildlife and National Parks has efforts and strategies in place to reduce human-wildlife conflict in the Northwest District. These efforts include capacitating farmers on livestock, crops protection initiatives, such as construction of strong predator-proof crawls, masaka stronger, I don't know go tsena ga di predators ba rotloediwa gape go dirisa dintša tse di disang community outreach programs, Mr. Speaker, to raise awareness about coexistence, introduction of hunting quotas in agricultural extension areas, hunting quotas tse leng gore maikelelo ke gone gore di thuse balemi gore ba te ba kgone gore ba ithuse le bone mo go laoleng seemo se, and use of technology such as collaring lions for early warning systems, identification of wildlife corridors for planning land allocations, collaborations with stakeholders in conflict-prone areas with a view to minimize human-wildlife conflict, compensation of affected farmers, capturing and translocation, and lethal removal of habitual problem animals as per Wildlife Conservation and National Parks Act. In addition, Mr. Speaker, through the Community-Based Natural Resource Management Program, the Department of Wildlife and National Parks promotes coexistence at community level by issuing hunting quotas, capacity building, and overall upliftment of livelihoods. Mr. Speaker, resources required by the department will never be adequate. The ministry will continue to do its best to resource the Department of Wildlife and National Parks with vehicles and manpower to adequately perform its duties. Currently, Mr. Speaker, le phata le na le dikolo hela di le 5 tse leng gore they are dedicated to animal control. Me ka lobaka la gore government ga mpieno o tshwanne thata gora gone gore re na le tiegonyana mo go baakanyeng tsone dikoloi tsone tseo ke tsone se e leng gore gampieno go na le boketenyana ja go thusa. Mr. Speaker, through the Department of Wildlife, has so far recorded a total number of 35 elephants
and 27 lion reports in 2025-2026 respectively. Mr. Speaker, capture and translocation of lions have been carried out and repeated offenders are eliminated. Tse di ipoeletsang tsone diphologolonyana tsone tseo go tshwenya di a nyelediwa. Hainerfeld farmers have been encouraged to secure their farms through regular maintenance and electrification of fences to keep elephants away. Mr. Speaker, the department has also allocated elephants and lions hunting quotas to NG39 in the 2026 hunting season, of which proceeds from the sale of these quotas will be invested in projects that mitigate human-wildlife conflict. The total number of lion reports registered from Shorobe livestock farmers stands so far at 26 in 2025-2026. Efforts were made to capture and translocate problem lions. However, this has not been feasible, now resulting in elimination through lethal removal as a last resort. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Thank you, Tona. Rahuta Tona, karabo ya gago ke yone karabo ya ga makiring ya 2021 go ithella gompieno. O buile ka hunting quotas mo masimo le mo meraka gore eta a tswa kana eta benefita di farmera ke lenaneo le le simolotseng leng na re di farmera se di ntse yang di a ikgobokanya di be di kopa quotara kana go diragala yang gore quotara eo e kgone go di thusa mo gongwe gape ke gone gore kana ha o tsa bo NG 35 gone ko agricultural production areas go na le private hunting quota me batho ba ba ihiwang ga ba tsome gone ha ba tshwanetse go tsoma teng ba go tsoma gauhi le nnetane le wildlife management areas le diphaka yalo ba lata ditouko ba togela tse re reng di a re tshwenya tse re tsela gore mosola ke yone o dira go le kae go netefatsa gore for example ha go tsumiwe gongwa go bapa le Shorobe go tsumiwa go bo Daoga go bo Tatamoga ko ile gore ditou di a tshwenya thata teng kana private hunting quota. Engwe ke ya dikoloi ditsompelo tse seng dikoloi hela wa re na le dikoloi tsa 5 hela gona ha mauhale me tsothe wa re di sule me at the same time gape wa re ditau tse di tshwenyang kgapetsa di a latiwa di a go bola di latwa ka eng dikoloi di sule o dira eng go tsosolosa dikoloi tse le go leka gore botoka o ka nna le initiative ya gore o ka accessa di-funds tsone tse dintšhintšhi tse di mo lephateng la go tseo gore gongwe go ka nna le dikoloi di ka nna 5 tse di ka yang ko Maung ko Kovango di a go thusa ga go le maswe teng ka tsela e ntseng jang. Ora Minister. Nyame gongwe se ke sa dumelaneng le sone ke gore potso e ke ra karabo e ke ga Mmakiring ka gore o ka re o botsa dilo tse Mmakiring a ntseng a sio yaanong a ke itse gore Mmakiring o na araba dikgang tsa gompieno jang e ne e le tona bogologolo so ke ra gore mokao lengwe e karabo e ke ya gampieno le ga le ka no na tisa hela gona mathata boammaruri ke gone gore honorable ke kgonegile se se diragalang ke gore mo ba wildlife ba na le thulaganyo ya gore mahelo a e leng gore diphologolo di tshwenya teng ko e le ko masimong a batho e bo e le gore gone ko ha go lemosega jalo ke gona ha go dirwa mo go bidiwang go to di-agricultural quotas tse e leng gore maikelelo ke gona gore ka gore diphologolo di a tshwenya around those areas jaanong mme re ba neele quotara maikelelo e le gone gore ba rekise quotara e te kgone go ba thusa ka ha e leng gore ba ka kgona go itshireletsa ka teng e ka nna gone gore kana ba thabolle defenses kana jang but the idea is ba te ba kgone gore ba thusege a re ba neetse quotara yone eo mme se se leng mo go guidang hela ke gone gore a mme mo masimong ao
diphologolo di a tshwenya. Ka gore most of the time what we do is that ha re ntsha quota ya diphologolo tsone tse di tshwenyang gone ho, because those are problem animals. So ha gona le bangwe ba ileng gore ba na le sone seemo sone seo ba ka approacha lephata gone gore go buisa ngwe ka gone gore a me ka skere in the next hunting season e bo ile gore morago ga ditshekatsheko le bone ba ka thusiwa ka gore mahelo ao a neelwe di-agricultural quotas. Ke a go utlwa gore wa re batsumi yanong ba ne ba tsomele thata very close to protected areas and not much closer to masimo. Kana kgang ke gone gore a ke re gore a gore ba bo ba neetswe that entire area, so go tswa mo go bone gore yanong mo area reng ya bone ba bona diphologolo di le ha kae bo ba ka di tsoma. And then re na le thulaganyo yone ya gore you know re na le wildlife le anti-poaching unit. So yaanong ra ne re leka ka bojotlhe gore ha gongwe dikoloi tsa rona di sule kwa re tseye ko anti-poaching unit ba kgone gore ba re thuse mo nakwaneng e ntseng jalo le tswa ile wildlife gote mme maphata a harologana. So ka tsela e ntseng jalo dikoloi tsa rona di sule mme anti-poaching ra ne re tsenyana go go bone ha ba na le palonyana e botoka, mme ke maikaelelo a rona gore jaaka financially e simolola yana tota re borago le ka go baakanya dikoloi tse, ka gore most of dikoloi tsa wildlife tota ke dikgoropa tse di gakgamatsang, ka gore for the longest time go raya gore wildlife e ne ba ne ba sa reke dikoloi. Go na le nako e ne go ne ga rekwa di-second hand hela tse dintsintsi tse di sileng di sa bereke, di bo dita di ya go kgwana ko di kgobokaneng teng. Go na le nako e leng gore go kile ga tsewa dikgoropa tse ne di bodilwe go tudi ya go le kwa gore bogolo di ba ka ngwe. Exercise ya teng le yone was just an exercise in futility. So ka tsela e ntseng yalo re na le backlog e gakgamatsang ya lethoko la dikoloi e leng gore tota hela go bata gore ga re tshwara matsana e bo ile gore re le ka gone gore re reke dikoloi tsa wildlife ka palo e botoka gore supplementary. Honorable Disho. Ya ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga tona ka karabo eo. Ne ke re gongwe ke botsetse pedi ke tsa re ke kgonegile o di buditse mme ke di thatswe. Ke utlwa o bua thata ka go nyeletsa diphologolo le section 46 ya go supporta gore phologolo ha e sentse e nyelediwe. Mme ke supe gape gore tsonetse tsentse di nyelediwa tse based on what he said, gore batsumi ba le ba hile mo di kgaolong tsonetse like bo NG11 bo NG35 o tsuma go khonehela kwa ba togela the mandate of what you gave him ra go idira go sireletsa the farmers within that area. Tsonetse le di nyeletsa tse ke le sa di tsenye I mean ke lebogela lenaneo la lona la agricultural quota ke le sa di dire in each and every concession ye leng gore e ba phile kana go morage ba le teng gona le gore batho ba apply. You know there's a problem already. Ki le sa di dire gore the farmers di kgobokanye di tsenye this agricultural quota ya ka le introduce mo kgaolong le nngwe. Ya bobedi ki ya dikoloi ra itse gore government ga na dikoloi mo ke gore ba bu behela matho a ka kere gwa diragala nane kre kngwe ke we he solution nyana ye le gore gongwe ga ona go idumalana me hela ke ntshe solution gore ga na dikoloi anti-poach ha ina na dikoloi ha o tsena go gore nako ha dio e bile anti-poach ha re itse ke le sa dire gore at least gongwe le subcontractor hala go thusa because ba tswana ba sutega ba tshwenyega ke le sa subcontractor ba ileng gore ba na di hilux nyana tsa bone go thusa go patrolla especially this nako yone ya timoi ka re ditodi a re senyetsa ba le me go gore na go mpiko ga gona sepe se ba se ja ga bona sepe se ba se kgetang re tshwenya ke bonuku ba ileng gore ha ba tsenye mo di-quotareng tsonetse le bono ba tsenye mo teore bonuku ba at least ba tsungwe ba bangwe go na le di-community tse di ja bonuku at least ba tsungwe le batho ba baje ka gore ga re na le magapo le bontule ke a leboga. Minister. Jaaka ke bua Mr. Speaker tota hela ha batho ba tshwengwa ke diphologolo mo mahelong a masimo ba ta ba supa jalo go nna le ditshekatsheko tse di dirwang e re morago ga ditshekatsheko tsone tseo tota e be e le gore
e be e le gore ba thusiwa. We cannot a re ke ra dire a wholesome arrangement e leng gore ra itseela gone gore in other agriculture areas tota ga gona diphologolo go thelele yaanong o tla ba neela di-quotara gore ba direng diphologolo di seo ko go bone di sa ba tshwenye. So ka tsela e ntseng jalo bangwe le bangwe ba ba nang le dikgwetlho re addressa dikgwetlho re lebile se se leng teng koo jaaka honorable Nkawana a le teng e kera a itse ebile a na a dira jalo. Well, kana re bua ka lethoko la madi. Ha re bua ka lethoko la madi, honorable Ediso. Ha le selective wa bona. Ha re ga rena dikoloi, go ra gore le one madi a go subcontract. Kana if we subcontract, go ra gona gore we will have to pay those people. Yaanong ha re lela ka ha re lelang ka teng tota re taba duela ka eng kgantele yaanong re tabo re tsere dikoloi tsa batho ba modimo ba e leng gore ke tsone tsa bohelo di senyegile mme re sa kgone gore ba duele. So ka tsela e ntseng jalo nna ke tsaya gore lephata la rona la bona gore re na le kgwetho and therefore that is why ke re jaaka financial ye e simologa jaana re tla nna re leka ka ha re ka lekang ka teng le ha e le gore gone go thata mme we will try the best we can under the circumstances. Le gone gore diphologolo tse di tshwenyang jaaka bo ntole jalo jalo di tsengwe mo hunting quotareng re na le hunting quota rediso yone ya problem animals. So I know what bontola in fact are actually problem animals. I know what any other animal is problematic. Gona le thulaganyo e leng gore e teng ya go leka go bona gore problematic animals di dirwa ka tsela e ntseng jang. Mme ke batla gone gore ke tlhalose gone gore diphologolo ke dilo tse e leng gore ka bojothe jo re bo lekang re tshwanela ke gore re di sireletse. Mme ga re di sireletse at the expense ya setšhaba. Kore pharologanyo ya rona gore rona matshelo a batho ra tsaya ka thwagalo. Kore it's not a situation e leng gore o akanya phologolo before o akanya motho. No, ra akanya motho pele ga re akanya phologolo. That is why we are resolute, even according to the act. Gone gore ha e go tseneletse e go senyetsa molao wa go leta gore o bo ka ithusa ka lethal removal. Mme se ka ha honorable Lucas a e ba nka teng gore ga o ka e bona hela e lebile ko ga gago o bo o inyeletsa nya that's a wrong interpretation of the law. Honorable Tholwana Barongwana, member for Mogodisane East. Question number 6. Thank Honorable you. Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Meki hodumedise. Ke be ke dumedise ba Sorwe Bokoni. Ke re nyame ke tsogile. Mr. Speaker, the latest profiling conducted in Mogodisane revealed that there is a total of 120 active imported pre-owned motor dealers operators, of which 62 are licensed by the Mogodisane Tamaga District Council, while 58 are not licensed and therefore operating illegally. The existing mechanisms to monitor operations of imported pre-owned motor dealers are as follows. Each council, through the bylaw office, environmental health office, and the business facilitation office, conducts routine inspections to ensure compliance to trading statutes. Businesses that do not comply are accordingly charged and directed to comply. Furthermore, joint inspections from motor dealers operators are also conducted in collaboration with the agencies, including the Competition and Customs Authority, Botswana Unified Revenue Services, the Department of Labor and Social Security, Department of Immigration and Citizenship, and the Botswana Police Service to ensure compliance to tax laws, customer protection laws, conditions of work and residence permits, and other trading statutes. The
imported pre-owned motor dealer sector contributes to local economic activity in Mogodisani through direct and indirect employment. The 120 motor dealer operators in Mogodisani have currently employed 563 people, with 998 employed by licensed entities, of which 385 are citizens and 13 are non-citizens. 165 jobs are created by unlicensed motor dealers, comprising of 133 citizens and 32 non-citizens. Of this total, 563 employees and 518 are citizen employees, whereas 45 are non-citizens. Though I might not have a data on taxes paid, BRS always form part of the monitoring teams to ensure compliance to tax laws. Mr. Speaker, following the recent motor dealer profiling exercise in Mogodisani, Council has been directed to address the issue of illegal car dealer operators as a matter of urgency. The Ministry of Labour and Home Affairs has also been engaged to assess work and residence permits issued to non-citizens who were found operating some motor dealer business in Mogodisani. Mr. Speaker, in order to improve the ease of doing business and in accordance with the Trade Act of 2019 and the Trade Regulations of 2020, issuance of trade license and business registration certificate is done over the counter as applications no longer go through the licensing committees. Therefore, the turnaround time has been reduced to a day. Furthermore, to ensure citizen participation, the imported pre-owned motor dealer industry is reserved actively for citizens of Botswana or companies wholly owned by citizens. However, it should be noted that some non-citizens obtain motor dealer license before the reservation of the motor dealer business activity in 2018, and therefore they continued to operate such businesses as the law is not implemented retrospectively. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Honorable Barua. Nya me ke a go leboga tona. Tota ke tumelela go bapa le boammaruri mo go lekileng. Tsholegelo ya me ne le gore gongwe o tla ntha gore ga gona unlicensed because you don't have records. So it's very clear there are unlicensed businesses in go mo go ditshana. And potso ya me ke gore ya nong le puso kana re le puso ke re letleletse batho ba gore ba operate go sena di license. Sa bobedi, what mechanisms are there and what is it that we can do in a short term? In a short term, ke itse batho ba mo go ditshane ba ntheditse and ba itse gore go na le bothata go mo go ditshane. So o ntshepisa eng tona ka di business tse di go mo go ditshane tse di second hand tse no gore they are unlicensed. Sa bobedi, obviously if it's not licensed kana go ra gore ga ba duele tax and ra sokol. Sa boraro, this business is only reserved for locals. But the records there that you just gave, di supa gore go na le di employees tsa batswa. Tota bone ba dira eng? Ba dira eng ha le gore gongwe ha le gore gongwe ba hirilwe ke Motswana. Ba dira eng se le gore Motswana ga a kgone go se dira? A ba netswe permit ya go bereka mo Botswana go ta go rekisa dikoloi ka gore ye business yone e netswe Batswana. Ene o dira eng ba ba 38 ba o buang ka bona? Le gone gore a ke tsora o lemogile business ya di second hand tsa dikoloi ya nong over time it resulted into another business ya di scrap yard.
and di-scrapyard tse ke tsone tse re llang ka tsone tona, mme di tswa mo unlicensed business ya dikoloi go nna le business e nngwe ya di-scrapyard e leng gore batswana ba lla ka yone. Bothata jo ha o itebaganya le bone ebile o itebaganya le Mogoditšhane o tshepisa ba rongwang eng, o tshepisa batho ba Mogoditšhane eng mo nakong ya ne e khutshwanyane. Ke a leboga. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mma ke go lebogele dipotso tseo di boditseng. Mme ebile ke be ke tlhalose gone gore re bo re arabile potso ka boammaruri jo bo diragalang on the ground. Ka go dilo tse di diragalang re le puso e busa mo nakong ya gompieko. Ke dikgang tse re di ithelang di ntse di le teng. Gore mme re di baakanye re tshwanetse re di tlhalose ka ga di ntseng ka teng. Gore paakanyo e teng le teng. Ke gone mo boneng re tsere matsapa a go profile le go lebella gore bothata bo hakae. Le go sukunyetsa tota go bona gore a mme bone batho ba a le tax ba e duela. Ke gone mo bona mothusa Tautona Maabane a nna biditse tax pitso gore dingwe tsa dikgang tse di tshwanang tsenetse re tle re di ntshe re di beye mo mpananeng, re tle re di baakanye gore re collecte lekgetho le le lekaneng ka gore itsholelo e ile ko tlase. Mme mo karabong ya me ke tlhalositse gore jaaka tsone di-license tsenetse di hiwa ke khansele ya Thamaga ya Mogoditšhane Thamaga, re ba laetse gore mo bokhutshwaneng jo bo rileng kgannye bo ba setse ba e attendile ba e baakantse ka gore ke bone ba ba nang le marapo a ntseng jalo. Ke gone mo boneng ke bua ke thamaletse gore botlhe le di-ministry tse di amega re setse re di engagile yaka o ne o utlwa kgantele Minister Mokgware a nna tlhalosa gore dikgang tse ke dingwe tse e leng gore di teng le ka go bone yaanong re ba engagitse gore bone ba e leng gore ba setse ba bereka ga gongwe e se ka ga molaong mme se Batswana le bone gote ba tumetswe jalo gore re bone gore re ka dira ka tsela ntseng jalo. Potso e nngwe o ne o e botsa o ne o botsa gone gore kana di-license tsenetse they are reserved for the locals. Mme yaka ke ne ka tlhalosa ke rile molao wa reservation o tile ka 2018. That time go ra gore go ne go na le ba bangwe ba ba tswa kwa ba e leng gore ba hilwe di-license tsenetse. Jaanong jaaka ke buile ke re molao ga o boele ko morago o tsamaela ko pele. Jaanong ke gone mo ta iphithelang bangwe ba le teng ho e le ba tswakwa. Mme go simolola ka 2018 go supagala jaana gore e ba e nna Batswana hela. Jaanong ke gone mo o bonang go na le bangwe ba e leng gore jaanong ba trader e se ka ga molaong. Jaanong ke yone thulaganyo ye re tabong re tsena re le goromente o mošwa gore re baakanye mathata a re a hithelang a. Supplementary, Honorable Kau. Further. Ke a dumedisa ne ke re ke go dumedise tona re mathothe ebile ke supa gore aka o bona ke apereana ke mo segopotsong sa seru se se le wetseng ka ko le botiki le bangwe ka nna ne ke re tona ke buega gore a mme wa lemoga gore kgwebo tse tsa dikoloi ko Mogoditšhane tsone tse re buang ka tsone yaanong ga di a tsala scrap ya dihela borukhuthi jo bo tsositseng modumo ko Mogoditšhane ke jwa dibetere tse di utswiwang mo dikoloing tsatsi le letsatsi. Mme yaanong go butswe e nngwe kgwebo e tsamaelanang le dikoloi e le gore le yone is not licensed ya dibetere tse di rekisiwang mo Mogoditšhane ya utswiwa phakela ka 11 o go ithela betere ga go la o e makile o e rekisetswa gape. Ne ke re a ko e re gale go dira le go tsenya seemo se le ithoka gore ke so se se diragala. Mme yaanong ke batla go botsa ga tona gore kana license e kwadilwe go te indefinite mme be e kwalwa gore o tshwanetse gore o e renewe kana o supe renewal ya yone ka go duela every year. Mme go supala gore go na le ba o buang ka bone ba molao e sa leng o ba coverile ke eng re sa tsaya di-license tsa bone ka gore ne ba tshwanetse gore ba to go renewa e be re tsaya tse e le gore yaanong lona ga le sa thole le qualify because the whole thing ke gore ga ba to go renewa ba be ba ta ba tshotse compliance. Se sengwe se ke batla gore o se bue o se kgwele mathe ke gore
ditiro tse o reng di a dirwa ko Mogoditshane ga se ditiro ke exploitation ya bana ba Mogoditshane, because le ha o ka emella ga gona la ile kontraka ya hirilweng gore ba thola ba bereka go taboga mo di garageng tse hela ka commission e le gore ga so re be ile tiro a hirilwe ka gore ba exploitwa ke batho ba mme yano ya nngwe ya bohelo tona ke Standing Order 40.3. erre potso ya bohelo ke gore ke batla gore o go lebe o tsenya le o to o tlhalose ya gore go di pawn shop tsone tse gore ke di garage di kwadile go te pawn shop a mme batho ba tona ba dira ka ga go tshwanetseng ka gore gone mme ba rekisa dikoloi se di pawn shop ke a leboga Minister. ke a leboga re le kau mme ebile ke re nya metsi a ta itsheka ke tlhalositse jalo gore mathata ra bone ra ithetse a sa bolong go nna ko Mogoditshane ke gore mo ke reng re le puso jaaka re setse re tsere kgato ya gore re sukunyolle sengwe le sengwe se se leng teng ka gore itemogetse jalo gore bone ba bereki ba ba hirwang gone mo thekisong ya dikoloi tse e leng gore ga bana di-license kana go raya gore le di-conditions of service tsa bone ga di ye go nna sente gore they are operating illegal businesses ga go ntse jalo ba go gatelela bana ba Batswana ke tsone dikgang tse re di ithelang tse Batswana ba sa bolong go sotega mo go tsone jaanong go mo go rona gore re di baakanye jaaka re tsweletse o ne o bua ka di-scraps gore go tetse di-scrap gongwe le gongwe re setse re yano re telwa ke gone gore re baakanye le melao jaaka o itse gore di-scrap di a harologana go na le tsone tse e leng gore di tlwaelesegile thata tsa bo copper jalo tse e leng gore go a sengwa tse e leng gore re setse re baakanya le molao wa gore batho ba batho ba rekisa di-scrap before ba ya go rekisa go ne le team e yang go inspector le go bona gore mme tsone dio tse o di rekisang tse o tswa go di tsaya ko kae e re ga go sena mothala re be re itse gore go tsela dikgato ke ra gore kone mathata a re a ithetseng a mantsi a mokoa a mangwe a ta tsaya lebakanyana ka gore ga a bolo go nna hale ka lebaka le lelele mme ke tsaya gore mo nakong e khutshwane mathata re tabo ra baakantse o buile ka bo di-pawn shop o buile ka di-battery tse e leng gore go a sengwe re itebagantse ko ministering wa rona re lomagane thata le di-council tse di hang di-license gore one mathata re tere a baakanye ka ponyo ya leitho ke a leboga. Honorable Leader of Opposition, Honorable Dumelang Seleshando, member for Mount North. Ke tae Motsela. Honorable Deputy Speaker, Honorable Helen Pushi Manyene, member for Mopane-Metsi Mothabe. Later date. Later date. Let's go to question number 7, Honorable Philman for Honorable Seleshando. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Assistant Minister Tamelang. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke dumedisa batho ba ko boteti. Mr. Speaker, focus, guys, focus. Mr. Speaker, Botswana has not achieved profitability by the end of December of 2025. Mr. Speaker, the airline immediately identified causes of weak performance and adopted a short-term strategic plan to turn the airline's performance around. The plan aims to improve the airline's revenue generation capability and to clamp down on costs. To address cost of operation, the airline trimmed its network from August of 2025 by suspending all routes that were not able to cover direct operating costs. Routes like Gaborone-Durban, Gaborone-Windhoek, Maun-Windhoek were suspended, saving the airline around 44 million from August to December 2025.
Identified cause of low revenue generation is low load factors, ke gore seat occupancy, resulting from loss of market share, intensifying competition, and loss of confidence on the airline by the traveling public, the root cause of which is unreliable operations. This unreliability is caused by aircraft constraint and crew shortage. Mr. Speaker, the airline adopted an immediate plan to address these points. The mandatory maintenance, engineers call it the C-check, of the ATR 72600 was completed on the 6th of March of 2026, increasing the number of operational aircraft to 3, while the airline maintained 2 aircraft schedule. The availability of a spare aircraft was created redundancy and therefore strengthened reliability. Operationalization of 2 grounded ERJ-145 aircraft commenced with the registration. The 5-phase certification process and repatriation of the 2 aircraft from Namibia to Botswana. The first aircraft is expected in Botswana during the month of April 2026. Crew requalification program is currently being implemented to create standby crew for all aircraft types by the end of April 2026. At the same time, the airline is optimizing crew to match the current operation. Mr. Speaker, Air Botswana has deployed and is currently implementing a tactical sales strategy which entails an incentive program for travel agents, tour management companies, and private companies. The interline and code-share partnerships are being rationalized to offer a seamless travel experience, eliminating the need to collect baggage and recheck at all connecting airports, including Johannesburg. The war in the Middle East is threatening to affect the airline's plans as crew training slots in the UAE are currently cancelled and fuel price in South Africa has increased, affecting ticket affordability. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, all Dr. Wotswa. Mr. Speaker. Honorable Minister, Mr. Speaker. Kana President Al-Hatzil, the head of state, declared hore etare ka December hela Air Botswana ebele profitable, declared and decreed go be le stempe. So ya ne ke batla go itse gore me gone declaration e ya ga tautona ile ga e tswa lona le ministry ne le bona ile gore e beiswe mo go eng ka gore tumelo ya rona ke gore president ga ka declare ba decree le some more information e tetse ya gore indeed it are December Air Botswana very profitable. What was the basis ya declaration and decree ya ga tautona sa bobedi order let's modung gone mme anong ka gore target ya December ke e padile Mr. Speaker. Jaanong tona lona le government le ministry la re Air Botswana ka ha lona le bonang ka teng ya gona profitable le everything being equal le solela gore ya gona le jaanong ka go ntseng ka teng sa bohelo ke gore le ministry, do you have a turnaround strategy ya Air Botswana le gore gone mme ya gona profitable le ka lona le bonang ka teng ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga for your question, Dr. Gobotswa. The basis of the declaration. Yeah, rona re le
the UDC, re dumela gore lehatshe le na le potential, re dumela gore we can actually turn around lehatshe. So no go se phoso ebile no go sa rone gore re ka dumela gore by December Botswana e ka nna le profitability. Di palo di a supa kana traffic data e supa gore Botswana can actually become a logistics hub. The airport are equally capable of that potential. So it doesn't profitability. The same goes to all the state-owned entities. A human factor input. Some of these strategies realize you. Historically. But because of the human factor, that strategy is needed. Yeah, no, profitability Botswana will be profitable by end of this year. Say on behalf of the president. Thank you. Further supplementary. Further supplementary. Yeah, there's a question without notice. Further supplementary. There's a question without notice. Yeah, Mr. Speaker. 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. Honorable Opposition Whip, Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗢𝗡. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Question number. On a procedure. Question number 9. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Procedure, Mr. Speaker. I think I've seen his apology. What honorable members, what I know is that the substantive minister has not been well since she hasn't been well. Yeah, no. Honorable Hunyapale and Kiboni. Agitura, one of them but to take. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Mr. Speaker, ke boammaruri Honorable Minister ga tsoga. Jaanong Honorable Assistant Minister ke ntse ke mo checka le ene o sianetse go mapoka go kgaolong. Jaanong ke tsa go rona ke lone le kwalo lo reng o le bone. Jaanong gore re ne ba sa bona question without notice tota. Ke a leboga. We are compelled by Monday. We are compelled over Monday. Otherwise, can I say it's a question without notice? So, procedure, Mr. Speaker. Ya me ke a leboga ebile ke itumela tshwetso eo gore gongwe ka mantagao ba yarabe me kana gongwe batho se ka ba tsa gore ke question jaka tshire kana gongwe tshire o itsege ka gore 2/3 of his submissions ngwa dina bo amaru me tota ga se gore ke gone in na question without notice. It has been a question without notice 2 weeks back. 2 weeks back. Ga se mo kare ga ya bonwa gore ne ke re gongwe re thatswe mo go riska gone go sa nna le boamaru mo se ka ga go atumela ruri. Yeah, you did. Honorable procedure, Mr. Speaker. I cannot tata ya go bua lo ena kana ke go thasela me. I feel compelled and obliged to say this. I was taking this question on behalf of Honorable Lou, and I feel so unfair that I asked for supplementary and you never gave me supplementary when I had very crucial questions to put in place with regard to this question. Nyame. Nyaona express akuto botukohela. Me, honorable member, ma ke go lebisa standing order 40.2. Se thamaletse hela mo tuteng. Ha sna la ile matsoka bele. So the discretion on supplementary questions
ke tsa speaker. Jano ha honorable go botswang a boditse supplementary. Ke be ke a kopotsweng e nngwe. Mongwe ke a bo ke lebile le one nako ya lona ba tuteng. Jano mme standing order 40.2 ke tsa hore ha ra se tsholola. Jano honorable members nako ya lona dipotso e hedile. Are men gone ha ka dipotso reng ko presentation of a petition by Honorable Malusi, member for Nkangi. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Dr. Obutswa. Procedure ke maka ke kopa ka standing order 38.1M. Gore kana ma temporary le ma freelancer ba mo sellong se stona, Mr. Speaker. Malaba ki buditse potso gone ha oral minister Mohwasa a solo etsa gore bata sekasekelwa ba extended a gona go ka nna le unfairness. Mme ano re amogetse selelo sa bone re le bantsi mme ra dumalana gore honorable ke kgonegile a tsenye a question without notice. Ona ntse a re bolela ebile a soletse gore e ka tsena gompieno jaanong ga ya tsena mme selelo sa bone ke gore ba ntse ba le mo temporary mme go tsere tshwetso ya gore ba ba le mo temporary ga temporary ya bone hela ba na permanent ka di 1 tsa ga April. Di 1 tsa ga April di a tsena ba mo temporary mme anong ba ntshiwa go a go hirwa ba bangwe ba sele ka go ba bonang ka teng. Jaanong so se sa ba ngoregisa bana ba eleditse gore ebile ne se ba bua gore ba ka nna bata mo parlamente ke ba re ke re nya santse le bua le speaker a le bona phata le bua le minister a gore o ka ta go amogela petition go bela mapodisi ba ka lenela tsela go takwana. So jaanong Mr. Speaker ne ke re gongwe minister re kope through the leader of the house gore tota khanye ete thalosega gore ga tweng ba ile gore bana ba solo editswe ba itse sema gore sema ke Mr. Speaker ke a leboga. Nyame ke tsa gore ba utule ka ko government. Honorable Tsere, please note 38.1M for making a statement. Make it so the question without notice. I had agreed le honorable ke kgonegile gore ta tsena today, but unfortunately ba state president ke bone ba ke dumela gore ne ya go go bone bane ba dirile kopo ya gore kana they will not be in today. So relay the message, Honorable Minister Tsere. Honorable Malusi on the petition. Thank you, Mr. Speaker. I've seen that we have there is some sort of an annex. Yeah, so just stick to the petition and not the extension of the annex. Thank you, Mr. Speaker. I'm presenting a petition on behalf of unemployed graduates of Botswana. It says to the Speaker of the National Assembly, all ministers and members of Parliament. Petition on the employment of ICT graduates in Botswana. We, the undersigned unemployed ICT graduates of Botswana, respectively submit this petition to express our deep concern regarding the continued unemployment and unfair treatment of ICT graduates within the public sector. Despite holding recognized qualifications and having completed government internship, many graduates who graduated as far back as 2009 still remain unemployed, while government ICT departments continue to operate with minimal permanent staff and over-reliance on interns. Botswana's national priorities, namely digital transformation, e-government modernization, cyber security, and innovation-driven economic growth, demands a robust local ICT workforce. Let it be noted that on the 19th of January 2025, representatives of the unemployed IT graduates engaged the Minister of Communications and Innovation, together with his permanent secretary, to present concerns of unemployment and propose structured solutions. While constructive discussions were held, tangible implementation outcomes have yet to materialize.
We have attached the minutes from that meeting. I won't go through the minutes. Statement of the problem. A, over-reliance on interns. Government ICT departments are largely sustained by interns with very few permanent IT officers employed to support entire ministries or region. Failure to employ graduates despite available vacancies. The department formally requests ICT officers, yet these posts are not filled, leaving qualified graduates unemployed while interns perform full professional duties. C, gatekeeping by Department of Information Technology, DIT. DIT, under the Ministry of Communications and Innovation, is mandated to manage ICT staffing for all government ministries and departments, but they have failed to equitably place graduates, effectively blocking employment opportunities. D, ineffective job seekers database at Human Resource Development Council, HRDC. The transferring of the job seekers database from the Directorate of Public Service Management has resulted in opaque, inconsistent, and unfair hiring process, disadvantaging ICT graduates. E, inequality across professions. Other professions, such as teaching, administration, social work, to mention a few, benefit from structured and transparent government hiring systems, while ICT graduates do not. We have attached a surveygram for your perusal, where the Ministry of Local Government and Traditional Affairs facilitates the recruitment of social workers graduates through an official surveygram. Permanent recruitment for cleaners, gardeners, and security guards has also been transparently processed. F, internal advertisement of positions. We quote the writings of one journalist from a local newspaper, which resonates very well with our cry. He wrote, Botswana's government has Botswana's government has perfected a silent exclusion system called internal advertisement. While thousands of qualified graduates wander the street with degrees and no hope, public sector jobs are quietly circulated within offices and filled before the nation even hears about them. For unemployed graduates outside government, there is no chance, no competition, no transparency, no mercy. You can't go out. Internal advertisement is not efficiency, it fuels unemployment and deepens inequality. Outsourcing of ITC services by government to private companies is preferred over building internal capacities, and the government pays millions in Pula for basic IT support. Reducing excessive and unnecessary outsourcing would, 1, create employment for local IT graduates, transfer skills meaningfully, reduce government expenditure, strengthen in-house IT capacity. We have attached a record of the bidding opening titled A Tender for the Renewal of WebEx Licenses for Ministry of Communication and Innovation, Department of Information Technology, as evidence of wasteful spending created through unnecessary outsourcing. Suggested solutions to ICT graduate unemployment. In order to address the prolonged unemployment of ICT graduates and strengthen national digital capacity, we respectfully submit the following policy intervention for consideration. 1, remove graduate placement from DIT mandate. Relieve the Department of Information Technology of responsibility related to ICT graduate placement and recruitment, and assign this function to an institution with a clear employment mandate and meaningful accountability. Reform the job seekers database. Establish a transparent, fair, and accountable alternative system that efficiently serves unemployed graduates. Establish a structured ICT recruitment framework. Institute a clear, standardized, and equitable ICT recruitment framework comparable to those applied to teachers and administrative officers, ensuring predictable and merit-based hiring. 4, convert internship into permanent posts. Transform long-standing internship positions with public institutions into permanent pensionable posts, targeting past interns, terms, current interns, to end the prolonged exploitation of skilled graduates. 5, fair consideration of long-waiting graduates. Ensure equitable consideration of ICT graduates, including those awaiting placement since 2009, through transparent prioritization mechanism. 6,
and internal advertising of entry-level positions. Abolish internal advertisement of entry-level ICT positions. Such posts must either absorb unemployed graduates or be openly advertised to allow fair national competition. 7, reform outsourcing practices. Review government outsourcing policies to ensure outsourcing complements internal capacity development rather than replacing local ICT skills and employment opportunities. 8, establish National Software Licensing and Digital Service Center. Create a centralized National Software Licensing and Digital Service Center to reduce procurement costs, strengthen cybersecurity oversight, and create sustainable ICT employment opportunities for graduates. Lastly, introduce a national ICT professional certification sponsorship program. Establish a structured government sponsorship program enabling ICT graduates to obtain international recognized professional certification, similar to existing professional pathways such as PGD and BICA, to enhance employability, address national skills gaps, and strengthen Botswana's digital capacity. In conclusion, Honorable Speaker and members of the National Assembly, this petition is not merely a plea from unemployed graduates. It is a call for strategic national alignment between education, public expenditure, and economic participation. A nation that sponsors its youth into knowledge must create pathways for that knowledge to serve the Republic. The continued exclusion of skilled graduates from meaningful participation risks turning the national investment into national frustration. Imagine what will become of these young unemployed adults in the next 20 years, the next coming 20 years, when most of them are 60 years, broke, no pension, and any means of survival. What will become of their dependents? We therefore urge this House to move beyond acknowledgement towards decisive policy action to transform ICT spending into employment, to convert skills into productivity, and to restore hope to a generation ready to build Botswana's digital future. The time for study has passed. The time for structured implementation is now. I thank you, Mr. Speaker. Okay. Thank you, Honorable Malus. Honorable members, before we go to the motions, as you can see, my deputy is not here today, and so I've been sitting since 9 o'clock. And I wish to invoke Standing Order 26.2 for the convenience of the House. Take a health break of at maximum 15 minutes, but it may be less than that. Dipalo tsa lona ga di nkgotsogatse yaanong mme ke le kopa gore tswetswe e se ka ya re mo 15 minutes ngo ga nna le o ka ngwegang le na le ditshutiso tse ke tsang gore le santse gore le tele ditseele ditshwetso pele ga re tšhaisa. Procedure, Mr. Speaker, maybe before Otsama. Mr. Speaker, ke gakolle members of this House gore gongwe ga go le Friday re se ka nna re kopa gore re atolose nako ya dipotso ka di-motion tsa rona sa le di namo line-eng lebaka yaanong kana Friday is only available for motions gore dipotso ka gore na le malatsi a mangwe ya re ka kopelang re nne re at least on Fridays re make sure gore di-motion di a tsena. Ke a leboga, Mr. Speaker. No, that's fine. Let's adjourn.
Please be seated. Go tswa ta 2 a ko bitse 2 wa tse. Order, members. Order, members. Let's go to the motions clerk. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Yeah, Mr. Speaker. Nekere holoha karna le minister kana tona wa di polo holo. Re tshwengwa ke mona hona ha re eminte. Ha re tsoro ka ntshiwa ka tsela ntsia. Ha se rongwe re more a tse mona wa o be kana o thokomela. Ha polo ke mona o ta khona di tota. Thank you. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Establishment of a national software development hub at the University of Botswana to develop government-wide open source ERP systems. Motion, resume debate. Order, members. Order, members. Order, members. The question is that this Honorable House requests government to create, fully fund and operationalize a national software development hub at the University of Botswana within the next fiscal year, with the explicit mandate to develop, implement, and maintain open source enterprise resource planning, ERP systems for government-wide use, thereby eliminating reliance on costly proprietary software licenses and fostering local technological capacity. All right, members, the debate on this motion is resuming. On the House agenda on the Friday, the 5th December 2025, Oram Malusi was on the floor responding to the debate. He's left with 17 minutes and 49 seconds. Be reminded that he's replying to the debate, so the debate is done. So he's left with 17 minutes, 49 seconds. I want to go to Honorable Malusi. Honorable Malusi, reply to the debate. Honorable Speaker, Business Advisory Council or Committee for the to see the motion over le mo se mon se ileng gore originally ono le mo go sone mme gongwe ke re ha bona ra bolo ba ntse ba respond, especially the other side of the aisle ne ba bua gore tota ne ba bata gore kana ne ba bua gore universities primarily for research and teaching mme gongwe ne ke bata gore ke ba gakolle gore di university ka bontsi kana software tse dintsi tse ileng gore di teng gone yana di simolotse mo di university tse dingwe di simolotse di research tse dingwe di simolotse ile gore they are trying to solve a particular problem and then they end up developing a system ileng gore hela tsa idirisiwa mo setšhabeng. For example, ha re tsa Google e simolotse go Stanford University ka 1996
PhD student Larry Page, let's say G. Brian, and about the system maybe don't go to background, but it was a research project in explore mathematical properties of the World Wide Web. Algorithm I want to rank the page. Go and look at the base ya Google search engine. Mosaic, Baba Saiting, it's a web browser. Leone simulates the University of Illinois urban campaign developed at the National Center for Supercomputing Applications, Mo University. Apache, which is an HTTP server. Leone simulates the University of Illinois. It was a series of patches, hence the word Apache server, to the NCS HTTP software. Leone University. Operating system is only Unix. Leone is similar to UC Berkeley. Leone research. In the core foundation for Mac OS, iOS, and free BSD. So, clarification. Mathematical and engineering software, MATLAB. MATLAB is a project there, University of New Mexico. SPSS is the University of Chicago. South Africa. There is a software. There is similar thing, Modi University. University, so I got Agri University to work. Sorry, Mr. Speaker. So, Stellenbosch University in something they call University Launch Lab, consistently ranked as one of the top university-led incubators globally. So, one incubator university just across the border. So that's why Ridumela University of Botswana in a level khoni. This project is also by quality proposal, by Isago ministry. We ignore. That's why we ended up believing Hornia. Arekore